から始めますので、録。Okay, so we begin with Ife. All right, so this is an exciting opening. It sets a tone with both the music and the typeface. One typeface is a little bit playful and whimsical, and the other is a little bit upsetting for me. And I really like Tears Never Fall. Actually, I don't know how. I mean, it translates really well into English as being a poetic title. Keep going here, and we have a story to be told. 今の冒頭から、すごくいい雰囲気が出てるし、そのフォントの使い分け、一つはなんか楽しそうで、もう一つはなんかちょっとドキドキするような、ちょっと恐怖感を与えるような、フォントの使い分けというか、タイプフェースの使い分けも素晴らしいと思うし、このタイトル、もう非常に英語として素晴らしいものだと思います。で、何かしらこうストーリーがあるんだなっていうのを即座に思わせる。From the menu, we had a 3D. It was 2D art, but it had a 3D perspective going in. Oh, I didn't even make it visible. Hold up. But quickly we shifted to a 2D world, where things move in two axes, and then we stick with that when we start playing. So that's a nice transition. 2D のアートと、から今度立体的なパースになって、で今度また 2D になっていくというこの移り変わり、変異もすごくスムースでいいと思います。So I feel very oriented about the controls because at the bottom I'm told what to do. ちゃんとその操作方法が画面に出てくるので、その辺も非常に分かりやすくていいです。The motion of the character is very slow, but it does feel like you're in space. It does feel frustrating, like I suppose it would be in space to float around. でキャラクターの動きはすごくゆっくりですよね。で、きっと宇宙空間に実際にいれば本当にそうなんだと思うんですけど、本当にそれがよく表れていると思います。ちょっとこうイライラする感じもあるんですけどね。And I decided to memorize the numbers 1, 3, 2, thinking that's going to be useful later. I'm looking for a pattern here, and that's where I'm left with this. で、この数字の132っていうのを覚えとこうというふうには感じました。で、なんかこうパターンがあるのかなと思って、ただそれははっきりはわからないから、なんとなくこう留めておくに感じです。I'm able to go to this door. If I were thinking about the system of unscrewing something I'm used to, I would go counterclockwise. And I think I want to open this door. I've tried it, and it doesn't work. It doesn't open. So I think maybe these symbols have a pattern. I'm not sure. And I've checked, they don't resemble the creatures that were in this other area, and this other little like thing I was looking into. So I'm left with not knowing what to do. Now I hit the tip button, which is normally a last resort. But with this, I can pick this up and I get a really cool story. そうですね。ドアまでたどり着けましたと。で、やっぱり今までさまざまなゲームをみんな遊んできた知識があるので、それをもとにじゃあこの先どうしようって考えるわけですけれども、その私の第一ステップとしてはその反時計回りに回してみるということでした。だけど何も起きなくて、でそこに描かれている絵がですね、私にはさっき小窓から見えたあれと同じものだというふうには思えなかった。で、となるともうどうしたらいいかわからなくて、こう反時計回りに回しても何も起きないので、通常なら最後の手段であるヒントのところを、クリックしてみたらすごくこうかっこいいなんかアニメーションが出てきたと。
So naturally, there's really nice drawings here that are a mix of well, I was going to say futuristic, but it's not. It's not a mix. It's a full-blown homage to old technology integrated into a larger world that must be in the future. And so that's an appealing combination. で、非常にその絵柄とかは素晴らしくて、本当にどこかすごく古びた昔の技術と、それから思わせる一方で、これはきっとその未来に設定されてるお話なんだろうっていう、すごく魅力のあるコンビネーションになってると思います。I also like that at the beginning I was taken into this ship with a big claw, and I'm wondering, did I want to be taken or did I not want to be taken? And am I here because I need repairs, or am I ready to get out of here soon? Or why am I here exactly? I'm keen to find that out. で、最初に大きななんだっけ、マジックハンドみたいなに捕まれて、ここに連れてこられたっていう、あれもすごく気に入りました。ただそれが自分の意思によって行われたことなのか、それかここには何か修理が必要できたのかとか、いろんなことを考えさせてくれて、でその実際自分はなんでここにいるのかっていうのを早く知りたいなっていう気持ちにすごくなりました。So yeah, first of all, I also have to say it's very beautiful art. Such a beautiful drawing style, a very rich environment with tons of details that I feel invited to play with, to check out. And I guess, yes, there are a few little quirks, like those spinning objects, if they somehow don't have the space to bounce correctly, or I had some trouble also with the pressing duration of the keys, because I think in the controls there is a distinction between short press and long press for certain buttons, but I found a way through it. で、私もちょっと遊ばせてもらいましたけれども、本当に非常に美しいゲームで、独特のスタイルもあるし、その非常に豊かな環境が作り出されてて、細かいところまで作り込まれてますよね。で、とっても遊びたいとか、いろんなところを試してみたいという気持ちにさせてくれる作品だと思います。で、もちろんまだいくつか、改善点はあると思うんですけれども、さっきの回転させるドアのところとか、それからキーのその長押しと短く押すのその辺の、使い分けとか伝え方、そういったものはあるとは思います。So for the door opening process, so I actually found that the creatures that I saw in the jars resemble the icons that I see on the opening pattern. So there's kind of an, I don't know, a half amputated bug. There's something that looks like a hand grenade and a lanternfish. And those are actually in a slightly different stylized fashion on the door opening wheel. That didn't help me though, quite honestly. Yeah, so there we have the hand grenade, we have the lanternfish, and the bug. What I realized, so I played a while with it, and somehow it magically opened. I'm not exactly sure what I did wrong or what right. But when I turn in the clockwise direction, there's a little click sound. And thinking, yeah, that one. So thinking that when I'm opening a safe door, I guess I'm listening out for the clicking into the groove of the lock mechanism. So that's what I tried. And then I followed the number of spinning
So the rotation numbers that were indicated under the glasses. I don't know if that opened the door, but at some point it opened. そうですね。私は小窓から見えた生き物みたいなのがドアの円盤に書かれているアイコンのものなんだっていうのはそこまでは分かりました。で、だけどもそれが分かったからといってそのドアを開けるのに役に立ったかというとそうではなくて、なんかこうぐるぐる回してたらそのカチッっていう音が聞こえてきたので、なんとなくそれを生き物の下に書いてあった数字の回数だけ回したりしてみたら、なんかいつの間にか開いたみたいな感じでした。If you had taken away the panels in either of them or both places, it would have been easier to understand the puzzle because all I was looking for was a click sound. That's all I needed. The numbers didn't tell me which direction to turn it. Sure, they told me about the number of times, but if I'm just listening for the click, then I don't need any other information. 実際にはカチッっていう音だけで進めちゃうっていうことであれば、その本当にっていうかその音だけで進んだので、ピーター先生もだから生き物とかドアのマークっていうのが全然機能していない。っていうのはちょっと残念かなっていうことです。Because we're looking for patterns, and I read way too much complexity into the situation. で、やっぱりプレイヤーっていうのは何かしらのそのパターンを探しながら進めるものなので、なんていうのかな、さっきの場合はものすごくなんか複雑なものがあるんではないかっていうふうに考えちゃったんですね。だからこう考えすぎるようなデザインになっちゃってる。I need a little more light there. I need a little bit more indication. もうちょっとこっちだよっていうのが分かりやすく光を増やすなりした方がいいと思います。でもさっきの反射するとことかすごく素敵なインタラクションだと。So I see this as a mirror because I'm seeing a reflection, I believe. これは鏡というか反射板なんですよね。I think I found the point, which is it seems to be reflecting the sun here, and there's a light right there. Isn't that sophisticated? Very cool. Yep. There you go. Very nice animation. Oh gosh. Okay, here we go. Now I'm the guy. Maybe I'm reliving his memory? このキャラクターが変わりましたよね。彼の今記憶の中を再現してるんですかね。Yes. I'm learning what happened. その何が起きたのかっていうのをここで知ると。There we go. Okay. So that interaction right there is fine with me, but it's what's called a third order setup, which is that there's a few things going on at the same time. And in order to be able to handle that moment where I'm supposed to grab the ladder while those things are falling, I need to be individually taught how to grab a ladder without any danger. So earlier I need to grab a ladder for some reason, and there's no consequences to grabbing or not grabbing it. And in particular, expecting to grab it by just hitting quickly, like you told me, versus holding it is not something I understand or have learned. So once I have that, then I can take on a more complicated situation. For example, this is easy to just grab. No problem. That's easy. And I should have been introduced this mechanic before the prior scene. サードオーダーセットアップと呼ばれるような今現象が起きてるんですけども、要はそのいっぺんにいろんなことを
できなきゃいけない、操作できなきゃいけないっていう状況なんですね。一つははしごを捕まらなければいけない、それから物から避けなきゃいけないとか、でそういう時は一つずつ一つ一つその順を追ってこういう機能をこういう時に使うっていうのを前もって教えておかなきゃいけない。じゃないとここに来ていきなり全部を、危険を浴びずに全部をうまくできるようになるっていうことはできないプレイヤーとしては。So the last thing I'll say is, Andreas and I are giving feedback, but what's even more valuable in these cases than our feedback as professors or any sort of people with knowledge is if you had had just like 5 or 6 people play it, that would gather you much more, even if they, no matter who they are, seeing how quickly people learn things and understand systems. And then when you expect them to put 2 ideas together, like seeing this pattern and then apply it elsewhere, or grabbing a ladder and then jumping from the ladder, those are behaviors for which we could learn the individual steps in a more basic way. So again, like grabbing the ladder by itself is one thing, jumping from the ladder is another thing, tapping the space bar instead of holding is a third thing. That's a lot to learn all at one time. そうですね。本当にこういう、ある程度の知識のある先生たちからこういうフィードバックを得ることよりも、全然有効なのは普通の人に、5、6人でもいいからプレイしてもらって彼らの反応を見ること、人が普通にどうやってシステムを学んでいくかっていうのを、もっと検証した方がいいと思います。掴むからジャンプのその機能操作の仕方の違い、それからスペースキーを長押しするのがポンと押すのかみたいな、そういうのを人はどうやって学んでいくのか、そしてそれをもっとうまく伝えるためにはどうすればいいのかっていうのはプレイテストを重ねないと、そういうベーシックな、基本的なことをみんながどうやって学んでいくのかっていうのは、分かりづらいものだと思います。But it's very clear you worked very hard on it, and it seems like a project in which you worked very hard on it, but you didn't get enough other people to play it enough, because it's really cool, really imaginative, and it's clear you've done a ton of work. ただそうは言ってもですね、この作品に、ロさんがものすごく時間と、労力をかけて作り上げたっていうのはもう明らかなことですし、本当にかっこいいし、想像力も豊かに作られているので、あとは、もっともっといろんな人に遊んでもらうっていうことをすればより良くなると思います。Yeah, I have to agree with Peter. It's very complex. It's a very rich world. You put a lot of work into it, and I found a lot of the interactions very sophisticated. I like that beam direction and so on. Those are really compelling interactions that I need to figure out. I couldn't tell with all of them what they do, so I did a couple of things that seemed to be purposeful, but they didn't lead much further. So there's a certain amount of actions that get me forward. そうですね。本当にピーター先生と同じで、非常に複雑で豊かな世界ができてて、インタラクションも洗練された上級者向けのものがすごくたくさんあって、とても魅力的な作品だと思います。ビームの方向を操作しなきゃいけないとか、本当に難しいんだけども、だからこそその謎解きができた時の喜びみたいなものが楽しめるゲームだと思います。一方で何かがここでできそうなんだけれども結局何にもならなかったみたいなインタラクションも多いので、その辺、が今後の課題かなとも思います。Yeah,
we mentioned that the interaction patterns, the controls are pretty complicated, and I had a whole bunch of issues with them. I was running it on a dual boot Mac, so that may have done something to it, but finding the right duration for the keys was quite difficult. で先ほどからその操作がちょっと難しいっていう話が上がってますけども、私はMac でやっていたせいなのかもしれないけれども、本当にキーの押す時間、間隔の長さ、そこはうまく操作できなかったですね。In terms of aesthetics, it's, as I said, very beautiful, very rich world. I see a couple different let's say, degrees of originality, let's say. So the beginning to me is very reminiscent of some other games like Amanita Design that I've played, the objects, the style of interaction, but you're moving away from this. And I think in particular, the dream scene where I'm reliving the memories, so the black and white cross-hatched scene, to me is a lot more original, is very compelling. In the hatched lines, there is a possibility for kind of anything to emerge. So in the very beginning, I'm not exactly sure, is that a lizard? Is that a chameleon? What is it? Once this animal jumps, it's clear. But this is all enabled by this particular treatment with the hatched lines that are kind of wiggling and animating. So everything can emerge from that. And I think that's really compelling, really original, more so than the beginning, even though I enjoyed the beginning. I mean, I like that style a lot, so I'm very happy about it. But in terms of artistic independence, I see that more accomplished in the dream scene and maybe successive scenes. They're also a little bit more treated differently. Like when I'm out, when I made my way up, I think the aesthetic is a little different, and I find, yeah, no need actually to borrow. You're realizing a great style there. You're realizing a great aesthetic, and I would encourage you to go in that direction. でそうですね、冒頭のシーンのカラーのところとかはアマリタデザインでしたっけ、そういった既存のゲームをちょっと思い起こさせるようなどっかで見たことあるかもしれないみたいなそれがダメだって言ってるんじゃなくて、それは本当それもそれですごく素敵だとは思うんですけれども、白黒のところ、あそこは非常にオリジナリティを感じました。でまず線で描いているということで、その先の広がりというか、いろんな可能性を持つ表現方法ではないかなというふうにシーンからは感じました。なので、もしかしたらそちらにロさんの何か独自のスタイルみたいなものをより追求する可能性があるんではないかというふうに思いました。So I'm going to talk to him. He's going to recommend finding some music. And I'm going to do that so I can move along and get to some points I want to make. The animation's amazing. The clothes move. It has this paper cutout feel and these paper textures, materials with the interface here. And that all looks very good. 本当にアニメーションも素晴らしいですし、このペーパーカットアウトっぽい動き、それからその紙の質感だったり、その洋服がそれぞれ動いたりとか、本当に素晴らしいと思います。Okay, so I found it easy just to break these all up and see what I can find inside them. I found one. I found a torn sheet of music, and I found a whole sheet of music there. And this is good. This happened. I have to admit, though, playing for an hour, I didn't have a reason. I didn't have a reason to revisit this area. I was going past it many times,
but there, as far as I can tell, there's only one real value to this area, which is collecting a couple sheets of music. I do have a vague memory of finding a spider, so maybe that's the other thing that's useful about this whole zone. そうですね。で、まあ、このエリアに関しては、この1回しか、まあ、役目がなかったというか、後で雲がちょっと出てくるっていうのもありましたけども、基本的にはこの最初の、楽譜を見つけるっていう、ためだけのゾーンっていうふうに認識しました。When that little pop-up says ancient music, that was a new interface, and I'd rather have the pop-up text area still be where I go to, where I keep my eyes, because you saw just then I actually cut out of the interaction when I actually wanted to jump in and sing. この古代の曲に入る入り口が右下の白い文字で出てきましたけども、あそこだとちょっと遠すぎるんじゃないかと思います。テキストのすぐ近くの方が、よりいいと思います。So I'm going to play through this for a moment. Okay, so now he's going to do the lyrics. I find this interesting to separate the lyrics and the song in a sense. I find it satisfying because I'm not going to be able to pay attention to both at the same time. I would definitely not be able to play that game and read. さっき、音ゲーのところは曲だけで、ここでおじいさんが改めて今度歌詞をつけて歌うっていうのはすごく面白いなと思いました。実際音ゲーのところで歌詞が出てきても絶対に読めなかったと思うので、このやり方はこれでいいと思います。So then we get to this house, and as far as I know, this is as far as we go, but there's a lot going on in this house. でこの家の中では本当にいろんなことが起きるわけですよね。So I have some specific feedback, although I'm not going to be able to look at it because it's going to take quite a while to unlock this house and then unlock the different things in it. で今ちょっとプレイはしないけれども、いくつかフィードバックを、伝えたいと思います。The puzzle where you turn 3 circles and line them up to make a certain number, I just tried every combination possible, which is 4 to the 3rd power, and it opened. I don't know why. It was number 400 something, and it opened. それから3つの鍵を数を合わせて開ける、巻物を出す、あそこはやっぱヒントは分からなかったので、本当に全部のコンビネーションを試すぐらいの勢いでやりました。だから本当に400何回目ぐらいで偶然開きました。But now as I speak, I'm wondering if I just realized something. でも今なんかちょっと気づいたかもしれない。That I also noticed that when I solved the basement, I got this puzzle that was easy to line up, but then clicking these lights, I didn't know what to do. And I guess my question suddenly is the tree that I saw that I got because of the puzzle related to this one, maybe that's the solution. でこの部屋に来た時に絵を合わせるのは簡単にできたんですけども、もしかして巻物紙に書いてあった木はこの木と同じということだったのでしょうか？ Yes. So that is okay. Now it strikes me. The thing is that it's the kind of game where it's nice not to play it in one sitting. I know it doesn't have a save system, which would be complicated, or hard to implement probably, but you can see what happened, which it dawned on me very easily after I took a break.
そうですね。確かにこういうゲームの場合、その保存機能とかつけるのは非常に難しいんだと思うんですけれども、やっぱり1回であの全てクリアするのはなかなか難しくて、で、こういう風になんかちょっと時間を置いたら、あ、そういうことだったのかっていう気づきが出てくるタイプのゲームのように思うんですね。You can see, so these are some of the items I collected. And by the way, I definitely played 3 songs because I found 3 different sheets of music. I was not clear. I found a mystical sheet of music or magical, something like that, and I didn't use it. I also never used this key, and I don't know if I'm yet to use it once I solve this puzzle, but I didn't use those 2 items. で、楽譜は3枚見つけたので、音ゲーは3回できましたと。で、ただこの、アイテムの中の、神秘の、楽譜と、鍵1個は結局使うことはなかったです。And again, you could solve these problems by watching 6 different people play the game and see the ways they get stuck and see the way they probably guess a lot, like just guess, should I click on this? Should I click on this? And then suddenly a seed falls out. And then should I try to put the seed here or there? And see if they have similar experience to me. And if they do, then adapt accordingly. で、これも先ほどと同じで、本当に6人ぐらい違う人たちにプレイしてもらって、みんながどこで突っかかるか、で、みんながどういう推理をするかっていうのを観察すれば、だいぶこう、より適したゲームプレイに持っていけるものだと思います。私がその困ったのと同じようなところでみんなが困っていたら、やっぱりそこは何かしら改善した方がいいところっていうことで伝わると思います。この保存の機能が作るつもりがありますよ。でも今はレベル1ですよね。レベル2完成したらこの全体的に保存の機能が加えます。So yeah, so this is was the level 1 of this game that she will continue to make in her second year at Geidai, and in her second year she's gonna make level 2, and then she will implement a save and quit and Okay. continue function. Yeah. Good. And in summary, it's very good. It's a really nice project, very beautiful. The music games go really well with the rest of it. I mean, I spent most of my time solving puzzles, finding items and then putting them in slots and whatnot. But it's always a good question, like how do music games relate to other parts of a game like this? And it does a good job. Both, again, the music game includes a rhythm game, but then it includes the old man singing the lyrics. And I found that to be a really interesting reward that felt like doing magic, that complemented the, for lack of a better term, the detective genre of the point and click genre. ね、本当に素晴らしいビジュアルだし、よく考え抜かれた素敵なプロジェクトだと思います。で、こういう音ゲーっていうと、パズルっていう2つの要素を組み込んだゲームの場合は、それぞれのどう組み合わせるかっていうのはいつも考えるところではあるんだけれども、このコンビネーションすごくうまくいっていると思います。で、おじいさんが歌詞を歌うところなんていうのは、本当に魔法のようなプレイヤーに対する報酬のようにも感じられて、通常のそのポイントしてクリックしてみたいなゲームとは違う、また魅力のあるゲームになっていると思います。One last thing is what might be the easiest way. It might be worth it to get on the save system soon. The reason games have cheat codes, like all the way back to the Nintendo, and you could type in certain combinations and get new extra lives and so on, is because the developers needed them. And you don't want to play chapter 1 all the way through just to make sure that the last section of the
chapter 1 works, it'd take you like 30 minutes to try that bug. So you should go ahead and have a system for skipping to different parts, like hitting keys and it just skips right to the part where I already have this seed and that seed, but I'm missing the last seed. So you can try it out on people and you can try it yourself. And that is equivalent to a save system. It's close to one. で、その保存の機能なんですけども、もしかしたら、もうちょっと早くそれを実装した方がいいような気がします。で、っていうのは、あれはプレイヤーというよりも、その開発者にとっても非常に有効な手段で、昔その任天堂の本当に初期のゲームとかでも、チートコードがあったと思うんですけども、あれってやっぱりその開発者にとって、楽になるわけですね。その自分自身が最後までプレイして、バグのあるところに行き着かなくていいように、いろんなところに飛んでいけるようにするために、使われるようになったものなので、もしかしたらもうちょっと早めに、実装した方が、役に立つかもしれないですね。It's a very nice project, and I do encourage you to continue on it next year. 本当に素敵なプロジェクトなので、来年ぜひこのまま続けてください。Yeah, I agree with Peter. It's very beautiful. I really like the animation style. This paper folding technique is extremely well done and very complete, and great level of polish. 本当に私もピーター先生と同じで、とっても美しいし、このアニメーションのスタイルも、独特だし、この紙の、折り紙のようなキャラクターやアートも本当に素晴らしいと思います。で、非常にプロジェクトとして完成度も高いものになっていると思います。I like the illumination effects that you have, and so the overall atmosphere is very compelling. So are the music mini games. I had the same issue. I think that Peter found how do they relate to the rest of the experience. Obviously they relate. The game is about the meow songs. That I saw there is it's puzzle games, and on the other hand, the kind of the ethnographic educational component of it, and that's what comes out in the beginning. Kind of that's what I expect from the title, and I'm getting a little bit. Let's say I feel I'm not getting all the information that I'm expecting from the start. いろんな多分火のこととか言ってるんだと思うんですけど、いろんな光のエフェクトとかもすごく上手に使われてるし、本当に全体の雰囲気、空気感とか世界観がよく作り込まれているものだと思います。で、その音ゲーが他の部分とどういうふうに関係するのかっていうのが、おそらくその音ゲーとパズルとこのミャオっていう何かその民族との関わりがあってのことだと思うんですけども、そこの関わりがまだその自分が知りたいと思ってるほどの知識は得られるような状況にはまだなってないと思います。So per se, my knowledge about the Miao people is pretty limited, let's say. I know there was some kind of migration from South China to Laos and similar areas. And I feel when I hear things like we lost our magic maple and the quest to search for an explanation, I feel maybe there is kind of a folklore, oral history explanation for all of this, but I'm not getting to the point that I can actually make sense of it. I was trying to parse the song texts for that information, but I'm actually more busy concentrating on the mini games than really thinking through the text.
So my thought was both aspects are really compelling. I mean, I really had fun playing through it, even though Peter got a lot further than I did, I have to admit. And I'm curious about the kind of the mythology and oral history component of the ethnographic proposal here. It might be a little bit of a decision that needs to be made here, which direction to focus in, or maybe working another year on it, you can harmonize the two components better. So maybe there could be a narrative introduction that introduces me to the background. Of course, I could have gone to read up more, but that's kind of what I would expect from the game that proposes I'm introducing you to the meaning of the songs of the Miao people. そうですね。私自身のそのミャオ族の知識っていうのが非常に少ないので、なんか多分昔々中国の南からラオスの方に移動したみたいな、それぐらいしかわからないので、最初のテキストで聖なる楓の木がとかっていろんなテキストが出てくるので、なんかその説明がつくような歴史を知るためのゲームなのかなっていう期待が出てくる一方で、期待が出てくるから、よりおじいさんの歌詞とかにも興味はそそられるんだけども、一方でやっぱパズルも面白いからそっちに集中しちゃう。だからこの先の方向性として、いろんな可能性は考えられると思うんですけれども、どっちにこの神話だったり口頭で伝えられてきたこのミャ族の伝統の方をこの先もっと集中して取り上げるのか、パズルの方にもっと力を入れていくのかっていう、どっちかにフォーカスするっていう手もあると思うし、またはどっちもうまく調和させて作り続けていくとか、最初に何かストーリーのイントロダクションみたいなものを付け足すとか、もしくはプレイヤーが自分自身でもっとミャオ族の歴史を調べるように持っていくのか、本当にいろんな、この先の可能性は考えられると思います。Yeah, beautiful project. A lot of work also went in that, and it's quite amazing. Congratulations to that. 本当に美しいし、本当にたくさん時間と労力をかけて作られたものだっていうのがよく伝わってきました。おめでとうございます。So I felt this game is probably exactly what we need right now, as our world is in a pretty bad mess and probably slated to just grow worse. So having a moment to play a game in which I basically cannot do anything wrong, where I will inevitably win if there is such a thing,
which doesn't require a lot of deep puzzle solving or effort, feels like a kind of a nice moment of relaxation and self-boost. そうですね。今まさにこの世の中だからこそ、本当に我々みんなが、まさに求めているものではないかというふうに思いました。世の中全体が非常に混乱の中で、この先どう考えてももっとひどくなっていってしまいそうな中で、こういうゲームで、基本的に何も間違えることができない、何をやっても勝てる、しかもものすごい努力しなきゃいけないとか、なんか難易度の高いものに挑戦しなくても、勝てるみたいなものって、非常に元気ももらえるし、リラックスもできる作品だと思います。At the same time, I felt a little bit of guilt because it seems just, given what's going on around us, it feels such an innocent pastime is a little bit out of place. But then again, I decided, okay, this brief moment of personal boost is just fine. と同時に、やっぱりこの世の中だからこそ、ちょっと罪悪感もありましたと。こんな無邪気なひとときを、自分は過ごしてしまっていいのだろうかっていう気持ちもちょっとあるにはありましたけども、やっぱりその結論としては、でもこの一瞬ぐらいちょっと自分の気分を高めることをしたっていいじゃないかっていうようなところに、たどり着きましたと。So the design is really beautiful, and indeed Pooch is really cute. I think the interaction method of just basically tapping to make things move forward, and maybe like in the hammer module, finding the right rhythm is actually quite satisfactory, and does indeed communicate a little bit of an agency over the world that I'm in. And yeah, the game tells us something like a fragmentary story of the challenges of life in a, let's say, well-situated society. And all around it's really nice. So the only thing that I felt that I would mention is the choice of the cheering voices upon completion. Which I found didn't fit for me. So I felt very happily abducted into Pooch's world, and yeah, happy to just be within that with the music and the sound effects. Then in the end, the cheering made me aware that, oh, it seems there's a large crowd of other humans watching actually over my performance, and it reminded me, let's say, of the tasks and chores of the real world that I was so happily avoiding there. So yeah, kind of putting me back into the reality outside of Pooch's little fantasy world. So I probably would have enjoyed the soothing moment of being in that pastime more with a different kind of jingle or whatever. It already feels so good to be winning and performing well. So maybe the cheer is not needed. 本当にそのデザインも美しいし、プーチは本当に可愛いし、タップだけで進めるっていう本当に単純な操作なんだけども、非常にこの満足度が高い。一方でスマホをスマッシュしたりっていうところからちょっとしたその社会性もこの今、先進国が抱えるちょっとした問題なんかも、垣間見えるような気がします。ただ私が一つだけ気になったのは成し遂げた後に出てくる完成なんですね。自分的にはそこだけがちょっと違和感がありました。プーチと音楽と
サウンドエフェクトのその3つだけで成り立っているこのある意味完璧な世界が最後の完成のその大多数の人間の声によってなんか自分の今のパフォーマンスが誰かに見られてたのかなっていうふうに思わせるし、そこで一気にその現実の世界に引き戻されてしまった、そのやんなきゃいけないこととか、待ち受けてる仕事のことを思い出させられちゃったので、そのプーチのそのファンタジーワールドだけで済ませられたらいいなというふうには感じました。だからちょっとその完成を別のジングルにしてもいいんじゃないかなと思います。So I could well imagine having that on my phone and every once in a while pull it out and feel good about myself. So yeah, it's a nice piece. Congratulations. 本当に自分のスマホに載せて、ことあるごとにアプリを広げて、なんか自分の、自己満足的な時間を過ごすっていうのが、この先自分がやってるのがもう想像できますと。本当に素敵なプロジェクトおめでとうございますと。Thank you. And I didn't play it, but just one thing watching that, you have to be prepared that people who play things on the phone might completely mute it. And it seems like the sound in your project is a big way you communicate the feeling. You just have to be, I don't like this. You just have to be prepared for some people to mute it. で、私は、プレイはしてないんですけど、ビデオは見て、一つだけ気にしなければいけないのは、やっぱりスマホで遊ぶものっていうのは、大概の人が音を消して開くことが多いんですね。で、おそらくその山田さんの作品の場合は、このサウンドが持ってる力も偉大だと思うので、そこをちょっと念頭に置いといた方がいいと思います。So what I'm sharing is the shorter video that gives us a little bit of a sense of how it is installed. で、こっち、短い方のビデオですね。で、これがどういうふうに設置されたかっていうのが、このビデオがわかるので、だとわかるので、こっちで流したいと思います。So what I gathered from the accompanying document is that there were two different installations, one where the projection is up on the ceiling above the viewers, and it is equipped with a sensor that I guess reacts to, well, my intuition was reacts to the position of the viewers of the exhibition. で、付属のドキュメントも拝見して、インスタレーションは2通りあって、1つはその上を見上げて見るような作品で、そこにはセンサーも組み込まれてて、おそらく私が推測したのは、見る人がどこに立つかによって、リアクションするようになっているっていうことですよね。And maybe while I'm talking a little bit more about it, I'll play the other video, which just shows, I guess, the screen content that was displayed in the second version of the installation, where this imagery was displayed on 4 small screens that were embedded in pedestals, and the viewers could look down upon them. 今こっちの方もお見せしますけれども、こっちがその2回目のインスタレーションで、実際に画面に映し出されているものの映像だと思うんですけども、この時はその、4つのちっちゃなスクリーンを台に載せて、視聴者はそれを見下ろすような形での、発表になったと。So I think what first captures the viewer here is the beauty of the animation. The ink kind of appears like the goo from which all kinds of things can emerge.
And what I see is something that reminds me of cell cultures in a petri dish. I love those radiating lines, like sun rays that radiate out from each cell. And then when there's a larger accumulation of cells, there's something like, looks like an ur slime or so, that emerges between the cells and kind of gives the possibility for clusters and larger constellations to form. そうですね、まずそのビュアーとしてまず思うのはやっぱりこのアニメーションの美しさですよね。それからこのインク、墨がなんかこう万物を生み出す何かこう、ドロドロした物体のように、感じられる。それからもっと広げてみると顕微鏡の中で見るシャーレの中のいろんな細胞とかそういったものにも見えてくる。で、私はシワの部分ですね、まるで太陽の光のようにこう広がっている線、すごく素敵だと思います。それから大きな集合体になるとなんかこうスライムのようにも見えて、より大きなクラスターだったり大きな集合体をなんか予見させるような気がします。So what I'm also learning from the artist statement is that there were these two different versions of the installation shown at different times. So the cells projected at the ceiling, and then the captured cells on the small screens that I could, as a viewer, look down upon. I cannot really react to what that feels like physically when I'm in the room with these pieces. But in my imagination, my position under the ceiling projection that may trigger reactions from the cells feels, in some sense, a lot more inviting than the idea that I might have to stick my finger on a touch screen, like sticking my finger into the petri dish. It makes me, I think, relate to what I see as a cell culture differently. So in that respect, the relative position between the viewer and the art piece, and for that matter also the artist, does matter, and it does become a question, in particular, I think, due to the possible reactivity of the cells to some kind of interaction. 私自身がその場にはいないので、物理的に自分がどういう感情を受けるかっていうのは、本当に想像でしか言えないんですけれども、きっと私だったら天井にスクリーンがある方がなんかもっとこう、より引きつけられたんではないかなというふうには思います。自分自身が何か、その中でのスクリーンの中での動きをトリガー引き金となるのであれば、そうですね、そっちの方が引き込まれたんではないかと思います。っていうのはやっぱりちっちゃなものを覗き込んで、もしそのスクリーンを触るということで何かリアクション、インタラクションを考えているのであれば、ある意味生物の授業でシャーレみたいなものにこう細菌の中にこう指を突っ込むみたいな感覚がもしかしたら出てくるかもしれない。なのでそういう意味では本当に作者とアートとビュアー、この3つの関係性というのは考えさせられ想起させる作品だと思いますし、リアクティビティ、インタラクションがどういうものかによって、捉え方が全然違う作品になってくるとは思いますね。Andreas, Yes. Andrea, there was a discussion between Nana and the teachers about the interaction. The first one, the projection at the ceiling version has an interaction, but the second one, no interaction between the players.
Then, so it is because Nana wanted to express the just looking at the colonies at the second version. But so how do you think about the interaction? Could you Or explain a little bit more what the interaction was in the first iteration? そうですね。最初の見上げるバージョンのところはどういうインタラクションがあったのかっていうのをもうちょっと詳細に教えてもらえると、その2回目の全くなしっていうのがに対する感想が言えると思うんですけど。鑑賞者が近づいてくると、その画面内の生物が逃げるっていうアクションを起こしたり、あと、自分の身を隠すかのように、なんか増殖して、なんか暗くなったりとか、あと、音も変化します。大きな音が出て、なんていうか、警戒しているような音が出るみたいなインタラクションをつけてはいました。So the one on the ceiling, when the viewer approached the screen, the cells reacted as if they wanted to run away, or like they would kind of increase in number and kind of become like one dark mask, as if they wanted to hide within the mass, and like alarming sounds were also heard louder, so that the feeling of them sensing danger will kind of be more prevalent. Mm-hmm. Yeah, I think so. I assume I'm tracked as I'm underneath the screen, and when I enter that area, that pattern happens. I think it's, to me, the thinking about this as reactive to the viewer was quite compelling, even if the interaction is quite simple. But what it does, so what I'm reading from the artist's statement is that you were interested in talking about, in some sense, the power relationship between the artwork, the creator, and the viewer, as represented in kind of our encounter of the cell culture. So it's, I mean, I can't help but think about the last 2 years where we've been actually dealing with, let's say, virus and the kind of behavior, threatening behavior of little creatures that we often don't take for serious, that are very small, that propagate in a petri dish, and that we potentially indeed propagated in a petri dish and then lost control over, depending on whatever happened. So this is definitely a metaphor that to me comes to the fore in this. And the question of dominance becomes more present, I feel, when these cell cultures are reacting to me, when they're reacting to my presence, stepping into the area of the projection, or I don't know, tapping on the petri dish, on the screen, to make them do something, feels much more asking the question about the relationship between all of these elements involved into the experience, rather than me just watching. When I'm just looking at it, that's let's say, a consumer position that I'm very much used to, where I can watch television and it doesn't matter if I'm there. I'm never asking what is the dominance pattern there. I should, but I don't. And by having a trace of reaction, I think the questions that you're interested in become a lot stronger and come to the foreground.
in my opinion. そうですね。自分がそのスクリーンの下にある意味とらわれたときに何かリアクションが起きるっていう方が、その私がそのより強いと思うのは、やっぱりこの2年間のこの世界の状況をどうしても考えてしまうからですよね、このコロナというのが起きて。で、普段何とも思っていなかった目に見えない小さな生物によって、人間は支配されてしまったわけですから、その自分に対する何かリアクションがあった方が、やっぱりより強い強烈なインパクトがあるようには思います。見ている側により質問を突きつけるような、考えさせるような作品にはなるんではないかなと、自分が何かをやつらにさせるということが、そういうより臨場感が出るような気はします。で、ただ見ているっていう、何もしないで見ているだけっていうのは、やっぱり我々が常日頃いるその消費者の立ち位置になるわけですよね。そのテレビに対して我々が何を、したって何も変わらないのと一緒で、テレビを見ているからといってどっちが支配者かみたいなことを考えないのと一緒で、私の意見ではやっぱりより三者の関係性を際立たせたいのであれば、何かしらリアクションがあった方がいいようには思います。So, in some sense, it becomes a little bit a trap of the medium that the experience is in. I'm assuming your position was when I see the animation unfold and I cannot interfere, I cannot control, there is a dominance established, right? So I'm kind of helpless in front of it. But I would probably feel that more strongly if this were not a screen-based experience, if there were like real creatures and I can tap the aquarium screen or so and they don't care if I do that, then I feel, oh, wow, it's unfolding. I don't have any control. But it being on the screen, it kind of triggers my behavior to, oh, I'm watching a movie and I'm relinquishing I'm just not even considering the possibility of the potential of control. So I think if it were not on the screen, I would perceive that differently. But as it is, I think the interaction is actually making a difference in terms of making me wonder about the relationship of dominance. そうですね、本当にこのメディアの問題というのがあると思うんですけれども、ナナさんはきっとアニメーションを見るということで、そこに何も干渉できない、何もコントロールできない、見る側は本当にただ見るしかできないっていう、そういうことで、ある意味力関係を示したかったんだと思うんですけれども、やっぱりもうスクリーンを見ているっていう時点で、ここに我々が通常スクリーンと向き合う、関係性みたいなものが先に立ってしまう。もしこれがスクリーンではなくて本物の何か生物がいて、彼らに触ろうが何しようが何もこちらは彼らに影響を与えることができないっていう展示方法であればまた違うとは思うんですけれども、やっぱりスクリーンであるがゆえに、何かしらインタラクションがあった方がよりその関係性っていうのは考えさせることができるような気がします。もし時間あったら一つだけ質問していいですか？Can she ask you one question? Yeah, of course. 私がずっと悩んでいたのが、そのインタラクションを入れた途端に、なんか作品本体じゃなくて、そのインタラクションをするっていう行為に鑑賞者がなんか喜びを見出してしまって、作品について考えてもらえないなっていうことをずっと感じていて、それで2つ目のゲーム展での展示はインタラクションを入れないっていうふうに
考えたんですけど、それについては何か考えがあったら教えていただきたいです。So, yes, these questions she's been asking herself also for a long time. And one of the main concerns for her was that once you add interaction into a piece like this, then it becomes all about the interaction. The viewers are going to enjoy the interaction and not really think about the piece itself. And just wondering if you have any thoughts on that. Yeah, that's true. And sometimes it actually has the effect that we're not watching, right? So we're just, oh, this is how we interact with it, got it, and move on. That's why I found the way I imagine the form of interaction that you picked for the ceiling installation is rather compelling, because I'm not necessarily doing it. I'm walking into the area and there is a reaction, and I can read it or not. And it will take actually a little bit of time for me to understand, oh, wait, this is me who's doing this. So the fact that there is something that responds to my presence, I think is compelling. And if I imagine, okay, this is just a local criterion for the development of a cellular automaton, you have a tremendous bandwidth of possible reactions and repercussions across. So it's just a little bit of an incentive kick that I would do when I enter, but then the cells still do their thing. And I think I would have to continue to observe them. So what I would try, I mean, you're showing them on iPads now in the next iteration. So of course, it's very easy to say, okay, I'm just tapping and then there's a direct interaction. I would try to make that as subtle as the other one. So don't be too direct in terms of user feedback. I think it's not a game, right? I don't need direct feedback for my strategy development. Did I push this thing in the right direction? Am I putting in the right code? I don't need this, right? I just need to get a sense that there is an acknowledgement of my presence. So with the complexity that you have in the movement of the cells, if there is just one small element, which may be a thinning out in an area or concentration in an area, it doesn't actually matter so much what it is. Just a small acknowledgement of my presence, and then they continue to go about their thing. And I think in that sense, I would continue to observe and not feel too tempted to interact a lot and then move on, because the interaction, it's a little bit like the astronaut, it's moving very slowly. So I cannot really influence, it's just more an acknowledgement of my presence. 確かにおっしゃる通りで、インタラクションが入ってしまった途端、鑑賞者はちゃんとは見なくなってしまう。インタラクションの仕方が分かったっていうところで、目的が遂げられたように感じて、それでもう次に行ってしまうっていうのはあると思います。そういう意味でもやっぱり天井っていうのは非常に有効だったんではないかと思うんですよね。自分が実際に何かをするわけではなくて、そのエリアに入ってしまった。で、っていうだけがそのトリガーとなって、で、自分が何かを引き起こしたんだっていうことが分かるまでに一定の時間がかかると。で、それによって起きるリアクション、それからリアクションに起きる反動、そういったものを自分の影響はないのに何かが起きていくっていう、その連鎖みたいなものが観察を続けないと伝わってこないっていう、鑑賞の方法だったと思うんです。なのでiPad でちっちゃなスクリーンでやるというのであれば何か直接的なインタラクションはしない方がいいと思う。なるべく
あるかないかわからないぐらいの微妙なものにして、ゲームじゃないので、なんかこうユーザーフィードバック的なものはいらないわけですから、何かしら自分の存在にこの生物たちが気づいているんだなっていうことが分かる程度のリアクションでいいと思うんですよね。それが何かしらの彼らの中の、生態系であったり動きに何かの複雑な動きをなんていうのかな、スタートさせる、それが、散らばるのであったり、より集まってくるのであったり、何でもいいと思うんです。むしろそれでなくてもいいと思うんです。ただ単に、自分の、彼ら自身の生活を続けるんだけども、そこに何かしらちょっとだけ反応があったっていうのを、ビューアーは観察していないとわからないみたいな、ロスさんの作品の宇宙飛行士が本当にゆっくりしか動いてくれないっていうのと同じように、なんか見続ける、やり続ける、そのトリガーとなるようなものを入れられればいいんじゃないかと思います。Yeah, I looked at the Vive experience in the video. Well, looked great. I found I mean, obviously it's not the same. It's kind of just watching the playthrough. My sense was that it really, I mean, first of all, it's a very atmospheric space. And it made really good use of the immersiveness of the space. I mean, beginning with which seemed like a panoramic progress bar, to, of course, the spatial sound, and to the kind of the layered space where I have a stacking of the UI layers, all the text windows and the background. Sometimes the UI seems to be obscuring the background. Sometimes it seems to be populating it and kind of piling up within it. So I found that was looked very compelling. そうですね。アンドレア先生は、許さんの作品のプレイするビデオは拝見しましたと。で、非常に素晴らしい世界観で、がっちり作り込まれてる感があったし、没入感の使い方がすごく上手だなと思いました。で、いろんなテキストの UI とかがあって、それが時々背景を隠しているようにも見えるし、際立たせているようにも見えるし、実際何が起きているかはまだちゃんとはわからないけれども、非常に魅力的な作品だと思いました。So what I liked is this combination of something like a flat rendered game world, but then also a surrealist kind of imaginary courtroom. So I kind of had to think of like Kafka or something like that, not necessarily from the aesthetics of the space, but from the atmosphere that was created there. 平らなゲームの世界と、ある意味シュールな想像上の、裁判所みたいな両極端のものがうまく混ざり合っていて、なんかある意味カフカのようなものを考えさせられた。それはビジュアルからではなくて、全体の空気感みたいなものから感じました。
So the interaction method of gesturing in binary codes seemed to be very cool. It's a good combination of the simplicity of what I have to do with these controllers and the possibility to access a pretty big wealth of information and interactions. So I think that was a very compelling choice. で、そのインタラクションの仕方ですね。バイナリーコードをコントローラーで書かなきゃいけないっていうのは、そのコントローラーをこうすごく単純な使い方をしてるんだけれども、そこにその紐づいてるたくさんの情報とインタラクションっていう非常に面白いコンビネーションだと思います。And what I of course liked is the that floppy disk thing that I'm inserting into something like an old style tape deck, it seemed, in order to move from scene to scene. And I mean, it's quirky in itself, but what it does also is it reminds me of kind of a long-going history of how computation has entered our world. So if I'm seeing this as it's a little bit of a future speculation based on the question of who is ethically, morally responsible if an AI makes a mistake, right? So who takes who takes on that responsibility? Is it the programmers? Is it how? Basically, it's an ethical conundrum that we're facing, thinking about AI and the increasing presence of AI in our world. And that little reminiscence of the floppy disk when computation was just this, let's say, benign thing of limited power compared to what it is now. Of course, back in the day, it didn't seem like that, but compared to it now, gives us, I interpret that as a vector that I'm supposed to follow and extrapolate from it. If the development, the intrusion of computation into our world from, I don't know, the 80s or so, I don't know when we abandoned those floppy disks, let's say 90s, right? Mid 90s maybe. From that point to now, where we're asking the questions about AI and are facing the ethical conundrum that you're describing, if we extrapolate that developmental speed, what comes after? And I think that's a quite useful, critical, and intriguing hint that you're giving us and leaving us with. そうですね、フロッピーディスクをこうなんかテープデッキみたいな昔のあれに入れる、っていう、UI がありますけれども、本当に、一方でちょっとクスッと笑ってしまうんですけれども、このデジタル世界が始まってのこの長い歴史みたいなものをちょっと考えさせますよね。で、ある意味その80年代90年代から始まったデジタル化のこうベクトルみたいなものを考えさせられました。それが今の AI っていうところまで来て、そこにあるその、倫理とかモラル、AI が何か間違いを犯した時のその責任はどこにあるのかみたいなものをこう、一つのその歴史の中に置くという意味で非常にこれは有効な、フロッピーの使い方だったんではないでしょうか。It's not meant to be in a video, right? So I think, I think it would be nice to see it actually in space and be really having the real experience. 本当にビデオで楽しむために作ってるわけではないので、いつか、実際に空間上で VR で見てみたいと思います。
also had VR problems, but I watched the video. So I like the progression. I mean, it's very strong to start out as a baby. It sets up a really strong impression of time's going to move forward and it's going to skip ahead, which is something that is a seed worth planting, because VR is so much about real time. So our expectation is that it's all going to be in the present and not going to leap forward in time. So when you're going to do that, it's good to make us expect that it's going to move through months and years, because I know I'm not going to play it. I assume I'm not going to play a baby the entire time. モナドの方はですね、私もその VR では起動させられなかったんですけども、ビデオを見て、非常にその進め方が上手だなと思いました。赤ちゃんから始まる作品っていうのはなかなか見ないし、これが先に進むんだろうなっていうのをちゃんと感じさせる、いい種をまいていると思います。VR って本当に今をプレイするっていうか、その先があるみたいなことをあんまり考えさせないんですけれども、赤ちゃんとしてずっとプレイするわけではないだろうなっていうのを感じさせますし、その時間の流れ方、時間の流れっていうのをうまく使っている作品だと思いました。And a very convincing approach is to switch between the blue and the orange tinted worlds. That is I imagine that's really grand in VR. Grand as in just awesome, just effective. で、青っぽい世界とそのオレンジ、セピアの色味と世界を分けてますけれども、きっとそれは本当に VR で見たらものすごいインパクトなんだろうなというふうに感じました。And finally, like so much animation and so many, for lack of a better term, surreal games, I am intrigued by the images that are presented to me, but I don't know what's about to happen. I don't predict the next scene. And so I felt very grounded when the player looked in the mirror and saw themselves. And I would do that more. I feel like that's a way of grounding me to understand the sequences and something I can predict doing, seeing myself, something I would recommend. シュールな、ちょっといい言葉が出てこないのでシュールと言いましたけれども、作品で先を読むことができない、作品なんですけども、その中でその鏡を使って、自分の姿を見るっていうのは非常に効果的で、自分の立ち位置を改めて考えさせる、っていう効果的な手段だと思いました。Yeah, it's from what I can see in the video, it's a very ambitious and really beautiful project. 本当にビデオからで申し訳ないんですけども、本当に野心的で非常に美しい作品に見受けられました。Okay, thank you, Andreas and Peter. Yeah, it was a pleasure. Great work. Yeah, it's really strong work. 本当に力強い作品ばかりで、皆さんお疲れ様でした。Okay, so thank you very much. Please go to bed and then please have dinner. Will do. Yeah, will be a good show. Yeah. Take care. All right, bye-bye. Thank you. Thank you so Bye. much.